Mhm. Terima kasih. Selanjutnya, benar-benar. Iya. Who do you want to meet? Opa. So Opa is the accusative case, and then the in Korea, what is in Korea? Iya, betul. Kenapa pinter-pinter sekali anak bunda ini? Selanjutnya. Oh. Yuk, selanjutnya. Belum nggak ada ini. Hello? Hello? It's me. Hello? Everyone? Ayo dong, yang lain dong. Maksud cuma 3. Ayo dong. Siapa Mbak Linda? Masak apa Mbak Lin? Lapar lagi. Oh, itu contohnya. Oh my goodness. Oh my Oh my god, I'm so hungry. I thought you were cooking. I cook I cook noodle in the kitchen. Okay. What is the accusative? Accusative-nya yang mana, Mbak? Ah, bukan. Accusative-nya. Iya, maksud saya I'm cooking noodle in the kitchen. Jadi yang mana yang accusative? No, no, no. No. I am cooking noodle in the kitchen. So, which one is accusative case? Dari ada I am cooking noodle in the kitchen. Nah, dari 5 kata itu yang mana yang accusative? No. Verbnya mana, Mbak? Verbnya yang mana? Nah, setelah verb itu cooking apa? Apa yang dimasak? Nah, noodle itulah yang dimaksud dengan accusative. Oke? Okay? Ayo coba contoh lain. Contoh yang lain dong, Mbak Lin. I am working in the nursing home. Okay. So, what is the accusative? Jadi, okay, that is actually kalau accusative ini kan object of an action. Nah, kalau working itu working in the nursing room, jadi nursing room itu bukan objek dari aksinya Mbak gitu. Nah, aksinya itu kan work. Nah, worknya apa gitu loh Mbak? What do you work for? Jadi kan, ah, ya coba diganti lagi Mbak. Okay, so what is the accusative? No.
taking care of grandma. The whole part is the accusative. Oke, coba yang lain lagi. Aduh, low pad. Dua-duanya low pad. Ayo dicoba lagi Mbak, satu kali lagi. Okay. I buy some vegetables in the market. Okay, what is the accusative? Iya, betul. Oh my god, finally. Thank you so much Mbak Linda. Oke, ada lagi yang mau coba? Siapakah itu? Oke, Mbak Aci, silakan. I wash a green cloth. So, what is the accusative? Iya, betul. So, after a verb, your accusative is an object of your action. So, what do you wash? A green cloth. What do you cook? A noodle. What do you sing? A song. What do you call my boyfriend? Okay? Sudah? Ada lagi yang mau coba? Siapakah itu? Zela. Oh iya, Zela. Halo, Dedek. Silahkan. Sorry, come again? Okay. So, what is the accusative? Iya, betul. Thank you, Zela. Baby Zela. Anyone want to try? Iya, betul. Selanjutnya, ada yang mau? Sudah tidak ada lagi yang mau coba? Enough. Okay, then if you guys have enough, we move on to the next slide. What do we have here? We have polite requests. So, if you want to request something, how do you say? Jadi gimana sih cara minta tolong yang polite, yang sopan? So, ada beberapa cara. We have informal, formal, and very formal. Ada 4 kata bantu untuk. There's 4 words. How do you start your polite request? How do you start your request to be polite? Jadi ada 4 kata yang bisa teman-teman gunakan untuk memulai percakapan atau memulai request dengan cara yang sopan. You're gonna use a modal, which is can, could, may, and might. And then we have your subject, which is yourself, I. And then we have the verb, and then the ... the question mark. Okay? Nah, yang pertama itu contohnya informal. So if you want to request
something to your friend, someone that you know. Jadi kalau mau request ke temannya, in an informal way, you can use like, can I borrow some money? Can I borrow your pen? Can I blah blah blah? Can I blah blah blah? So something like that. But to make it more formal for someone like a strangers maybe, like, could you show me the way? Could you please help me? Something like that. And then there's also another way. Selanjutnya ada modal yang berikutnya, kita gunakan may. I think may, we use may a lot, right? May I ask you a question? May I take this phone call? Something like that. And then there's a very formal, very formal, we use might. Tapi might ini tuh sebenarnya jarang banget digunakan, jarang sekali digunakan karena I think we're fine just using may. Jadi biasanya tuh kita udah oke kok kalau misalnya pakai may, sudah cukup polite. So I don't really think like you want to use might very often. Karena may aja udah oke. Like it's already very polite. You don't have to be like very polite. Okay? Jadi again, how do you request politely? Bagaimana cara Anda meminta tolong dengan sopan? So you're gonna use a modal, ada modal, ada followed by subject and then followed by verb and then your request. Okay? Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Sudah clear kah? Okay, it's all clear. I think you use polite request a lot, right? When you want to do something and then you want to tell your teacher something, you use this polite request, right? So, no need, I don't want you. Could, right? Okay, you use could. And then someone use, what do you use? Anyone? Okay, now let's move on to the another slide. There's ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini ada kalimatnya and I want you guys to make a polite request based on the picture, based on the sentence. Jadi tolong kasih saya contoh polite request, lengkapi, maksudnya make it to be the complete polite request. Jadi itu sudah ada could and can dan ada kalimatnya. Jadi tinggal digabungkan saja. Nah, di situ kan ada, sebentar. Iya, semuanya. Oh my god, I'm so happy everyone want to try. Jadi di situ ada jenis-jenisnya kan? Kayak you want the window closed. Jadi kamu mau windownya ditutup. Iya. So you have to choose. Jadi harus choose choose, how do you call that? Pilih kalimatnya yang sesuai karena di situ kan ada mau menggunakan komputer, mau minum, mau tutup pintu, terus di sini juga mau nonton TV atau you want your teacher to speak slower. Nah, jadi harus tepat penggunaan kata the modal. Jadi pilih modalnya yang mana, yang apa sih? Ya. Sure. It's okay. Jadi sebenarnya dengan menggunakan could itu sudah cukup sopan. Nah, dengan menggunakan please lagi, of course you will be more polite. Jadi show your, kalau Anda itu benar-benar niat loh sopannya gitu. Dengan menggunakan could aja sebenarnya udah sopan. Karena itu sudah polite modalnya. Tapi dengan ditambahi please itu orang lebih kayak gimana sih? Lebih kayak touch, jadi tersentuh seperti itu. Oke, itu siapa ya?
Iya, mbaknya. Iya. Tolong di mute ya sayang. Terima kasih. Oke, yang pertama saya mau Zella. Zella coba pilih satu dan kasih saya polite requestnya. Mau pilih yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo. Pilih mbak di slide yang itu. Itu nomor berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang nomor 6 lah. You want to use the telephone? Is that? Jadi karena itu kan di situ dibilang you want to use the telephone, tapi bukan berarti you want to call someone, tapi mbaknya mau make telepon. How do you say to someone if you want to use the telephone? Okay? What do you say? No, because there's nothing saying borrow there. Just want to use the telephone. Okay, come again. Not your telephone, but the telephone. Okay, again sayang, sekali lagi yuk. One more time. Complete. No, maybe you want to change the want. Jadi ganti kata want-nya dengan kata lain. May I no, again. You don't want. If you want to buy something, what do you say to order the drink? Maybe like, may I have a coffee please, right? May I have a milk please? Iya betul. Terima kasih Zela. Selanjutnya Mbak Linda tadi masih sibuk ya. Mbak Aci. Yuk Mbak Aci, pilih satu. Terus complete the polite request. Iya. Iya. Oh Linda udah. Oke, silakan Mbak Lin. Iya silahkan. Iya betul. Selanjutnya ada yang mau nyoba? Silahkan Mbak. Oh Mbak Aci nih, silahkan. Iya silahkan, nomor 2 ya. Iya betul. Yap, thank you so much Mbak Aci. Selanjutnya Ike, pilih satu dan lengkapi kalimat polite requestnya. Iya silahkan.
Ya, betul. Could you please speak slowly? Thank you so much. Ada Mbak Eti berikutnya. Could I borrow your book? Oh, yeah. Could I borrow your book, please? Yeah, thank you. That's correct. But you know what? A quote would be, a little bit. If you just want to say something to your friend, you just can't use the informal. Yeah, right? Can I borrow your book, please? You can't use the could, but kalau kita sama teman sendiri ngomongnya terlalu sopan juga kan aneh ya. If you guys really close and then you say like super formal things, like the thing you say to your teacher, it would be awkward, right? But you can still use that. It's not wrong, but it will be comfortable. Jadi lebih nyaman tuh pakai yang informal aja begitu. Baiklah. Selanjutnya kita punya Dewi Susanti. Silahkan. Ya, boleh. Nomor 2 bukannya tadi udah ya? Yang you want to use the computer. Itu nomor 3 ya. Silahkan. Hah? Can I drink the water? Okay. Can I have a water? Itu juga bisa. Can I have a water, please? Can I have? Ya, betul. Selanjutnya, Anggun, silahkan. Ya, silahkan. Ya, betul. Oke, sudah pinter-pinter semuanya. Baiklah, let's move on to phrasal verb run. Jadi ada phrasal verb run, ada run off, run into, run on, run over, run through, run up. Nah, jadi jenis-jenis run kalau digabungkan sama kalimat lain artinya jadi beda seperti itu. Di sini ada contohnya di slide berikutnya. Dan juga langsung ke kalimat. First one is we have run out. My car ran out of gas. Jadi maksudnya ran out of gas itu kehabisan bensin. Mobil saya kehabisan bensin. So, ran out mean habis. Tak bersisa. Yang kedua adalah run for. This man ran for presidential election. Jadi pria ini mendaftar untuk menjadi menjadi calon presiden. Ya, that's correct. Jadi dia mendaftarkan diri. Jadi try to be elected. Jadi dia mencoba supaya dia dipilih untuk jadi presiden, seperti itu. Dan berikutnya ada run around. Kids are running around the neighborhood. Jadi running around ini bisa juga termasuk artinya to play and run noisily. Jadi berisik seperti itu. Kids are running around the neighborhood. Anak-anak sedang bermain di sekitar rumah. Begitu. Terus yang kedua, run away. They run away from the burning house. Jadi mereka melarikan diri, menyelamatkan diri dari rumah yang terbakar. Jadi run away is to escape, kabur seperti itu. Lari, menyelamatkan diri. Terus yang ketiga adalah run after. He ran after the bus, but he couldn't catch it. Jadi run after itu chasing, mengejar. To pursue, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi he ran after the bus but he couldn't catch it. Dia mengejar busnya tapi dia tidak mampu. Seperti itu. Jadi dia tidak sempat
masuk ke busnya. Jadi the bus just go away without so he can catch it. Jadi dia nggak sempat masuk seperti itu. So run after is to chase, mengejar atau mendapatkan. Pursue. Oke, Ma. Selanjutnya we have another one which is question tags. Well, question tags adalah tanda tanya, but not tanda tanya, bukan tanda tanya itu, tapi kalimat to, how do you call? Ya betul. Oh my god, my students is so smart. Okay. Jadi untuk menegaskan sesuatu. Jadi as you can see in the example, you are a student, aren't you? Kamu student kan? Nah, the aren't you is the question tag, right? Tapi kalau misalnya question tagnya negative, aren't you, your statement have to be positive. Jadi kalimat statementnya, pernyataannya itu harus positif. Jadi kayak untuk menegaskan, like you are singing, don't you? Oh, no. You are a singer, aren't you? Kamu penyanyi kan ya? Terus yang kalau misalnya a negative statement, like you aren't singing, are you? Kamu nggak nyanyi kan? Seperti itu. Atau kamu nyanyi? So something like that. Something that you want to make sure if it's correct or not. Nah, di sini ada juga jenis intonation when you use question tags. Jadi intonasi kamu pada saat kamu menggunakan question tag. Jadi if you can see here, the intonation of a question tag show the exact meaning of it. Jadi kalau misalnya tergantung intonasi sih, jadi kalimat kamu itu bisa dimengerti orang tergantung intonasi kamu. Jadi if the intonation of the question tag goes up, jadi kalau intonasinya meninggi, itu artinya kamu nggak yakin seperti itu, nggak yakin, dan kamu mau dijawab. For example, Joe doesn't speak Spanish, does he? Jadi gitu, kayak kan naik dasnya, does he? Jadi dia nggak tahu apakah John itu bisa ngomong Spanyol atau tidak. Jadi dia mau nanya. Terus kalau intonationnya turun, kamu tuh cuman mau confirm yang kayak tadi, John doesn't speak Spanish, does he? Jadi kayak John nggak bisa ngomong Spanish kan, something like that. Jadi mau konfirmasi aja, kamu tuh sebenarnya udah tahu, cuman pengen orang menegaskan seperti yang dibilang Mbak Eti tadi. Jadi kamu mau menegaskan apakah memang beneran Johnnya itu emang nggak bisa ngomong Spanyol. Nah, kalau yang pertama, you have no idea if John can or cannot speak Spanish. Jadi you want to get the answer. Okay? Tapi biasanya question tags, without knowing the tone, the intonation, you just want to make sure. Jadi biasanya question tags ini kalau nggak pakai tone itu, biasanya cuman mau menegaskan aja, cuman mau mengkonfirmasi. Karena kan kita kalau misalnya in writing, kita kan nggak tahu apakah itu dia cuman mau memastikan. We cannot tell by the intonation. Jadi kalau di writing biasanya memang cuman digunakan untuk konfirmasi, untuk penegasan. Tapi in speaking, jadi kalau di speaking karena ada intonasinya, jadi kita bisa tahu apakah dia tahu informasinya sudah atau dia cuman sekedar mengkonfirmasi. Begitu. Oke? Baiklah, kalau sudah jelas, tidak ada yang mau ditanya, kita move to the next part. Oh, this is like the list of positive question tags. So,